नेक्स्ट आपला जो पॉईंट आहे तो आहे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई. कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई. नेक्स्ट पॉइंट आपला जो आहे तो आहे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सो काय आहे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. ओके. सो हिअर कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पहिल्यांदा आपण त्याची डेफिनेशन बघू. The negative of coefficient of restitution काय म्हटलं जातं बघा. The negative of ratio of relative velocity, the negative of ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Okay, काय डेफिनेशन बघा आपली. The negative of ratio of the negative of ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. So coefficient of restitution. Coefficient of restitution म्हणजे आपण काय म्हणतो. सो coefficient of collision of two objects. समजा ज्यावेळी दोन ऑब्जेक्टचे collision होते. So it is defined as the negative of ratio of relative velocity of separation to relative velocity of approach. So is defined as coefficient of restitution E. यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, coefficient of restitution E असं म्हणणार आहोत. ओके, त्याचा सिम्बॉल काय आहे, E असा आहे. सो वन डायमेन्शनल और हेड ऑन कोलिजन. ओके, पुढचा नेक्स्ट पॉईंट आपला जो आहे तो वन डायमेन्शनल head on collision. One dimensional head on collision. तर काय आहे वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन. लक्षात घ्या, एक कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन. तर एखादं कोलिजन आपण हेड ऑन म्हणू शकतो कधी, इफ द कोलायडिंग ऑब्जेक्ट्स मूव्ह अलॉंग द सेम स्ट्रेट लाईन. समजा जर कोलायडिंग ऑब्जेक्ट्स काय झाल्या, एका सेम स्ट्रेट लाईनमध्ये जर मूव्ह होत असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, एक कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन. ओके, सो बिफोर अँड आफ्टर द कोलिजन हिअर वी यूज काय आपण सिम्बॉल्स वापरणार आहे, U1, U2, V1, V2. ओके, असे सिम्बॉल्स आपण वापरणार आहे. सो इथं आपण एक कन्सिडर करणार हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, ज्याचं मासेस काय असणार आहे, M1 आणि M2 असेल. विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटीज U1 अँड U2. Collision is head on. The colliding masses are along the same line before and after collision. Hence, vector treatment is not necessary. So, therefore, relative velocity of approach is. So, therefore, relative velocity of approach relative velocity of approach is equal to UA is equal to
u2 मायनस u1. आणि समजा v1 आणि v2 ह्या जर त्याच्या व्हेलॉसिटीज असतील, सो देअरफॉर v1 and v2 with their respective velocities after the collision, then the relative velocity of the recede is then given by. So therefore the relative velocity of its recede or separation is then given by. So therefore relative velocity of their recede is given by. रिसीड म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, जस्ट सेपरेट फ्रॉम इच अदर, म्हणजे एकमेकांच्या पासून असणारं सेपरेशन. सो vs approach a, yes, separation is given by v2 minus v1. So consider काय म्हटलं आपण, वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन. आता वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, सो द टू कोलायडिंग बॉडीज आर मूव in a straight line. दोन कोलायडिंग बॉडीज जर स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह होत असतील, देन इट इज सेड टू बी वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन. ओके, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणणार, वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन असं म्हणणार आहे. सो कन्सिडर वन डायमेन्शनल हेड ऑन कोलिजन आपण जर असं कन्सिडर केलं, सो देअरफॉर टू पार्टिकल्स कोलायडिंग बॉडीज of masses m1 and m2. Its initial velocities u1 and u2. Okay, so therefore its relative velocity of approach whenever they are come together, u is equal to u2 minus u1. So let v1 and v2 be their final velocities after the collision, then its relative velocity of separation or relative velocity of recede is given by relative velocity of recede is equal to vs is equal to v2 minus v1. Okay, so therefore coefficient of restitution, apply definition, the negative of ratio of relative velocity of separation which is recede to the relative velocity of approach, then it is called as coefficient of restitution. Negative means minus relative velocity of separation, means काय, what, vs upon approach means ua. So vs is equal to बघा काय येणार, minus v2 minus v1 upon ua. ua काय आहे बघा, u2 minus u1 means minus जर आतमध्ये गेलं तर minus minus plus v1 minus v2 divided by v2 minus u1. So according to our definition, coefficient of restitution E is equal to relative velocity of separation upon relative velocity of approach. vs ची व्हॅल्यू काय आहे, v2 minus v1, हा निगेटिव्ह साइन, v2 minus minus आतमध्ये शिरला minus v2 minus minus plus v1. Okay, so v1 minus v2 upon u2 minus u1. So this is the expression for coefficient of restitution for one dimensional head on collision. That is a relative speed of separation upon relative speed of approach असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. Okay. So for a perfectly inelastic collision, the colliding bodies move jointly after the collision. म्हणजे जर तर त्याचं स्पीड जे आहे v2 आणि v1 हे दोन्ही स्पीड कसे असतील, त्याचे सेम असतील, किंवा v2 minus v1 इज इक्वल काय येईल, 0 येईल. सो हेन्स फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E is equal to 0. Okay, so the head-on collision is perfectly inelastic collision असं आपण म्हणू शकतो. लक्षात आलं काय सांगितलं ते अनेकदा सांगतो बघा. For a perfectly inelastic collision,
perfectly inelastic collision. The perfectly inelastic collision करता काय असतं तर both bodies are moving, colliding bodies are moving jointly together. Okay, so for perfectly inelastic collision, both colliding bodies move jointly together. Means final velocity and initial velocity same असते. So therefore v2 minus v1 is equal to 0. So coefficient of restitution E is equal to v1 minus v2 upon u1. तो जर माइनस घेतला तर इथे u2 इथे u1 येईल. So E is equal to 0. It means that coefficient of restitution is 0 for perfectly inelastic collision. किंवा in other words आपण काय म्हणू शकतो, for perfectly inelastic collision coefficient of restitution is 0. Okay, so this is the coefficient of restitution. So next here we have to find out the coefficient of restitution during a head-on elastic collision. Okay, so next point here. Next point. The next point आपला आहे coefficient of restitution during a head-on elastic collision. So here we considering the collision described above to be elastic. So according to principle of conservation of linear momentum, काय आहे linear momentum चं principle? Okay, so coefficient of restitution during head-on collision according to principle of conservation of linear momentum according to principle of conservation of linear momentum, the total initial momentum is equal to काय असणार आहे त्याचा final momentum. Okay, so according to principle of conservation of linear momentum, total initial momentum is equal to total final momentum असणार आहे. Okay, so therefore total initial momentum is equal to total final moment. जेवढं त्याचं इनिशियल मोमेंटम आहे तेवढंच फायनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम काय म्हणतो आपण, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू
फायनल मोमेंटम काय म्हणणार आहे त्या ठिकाणी असणार स्पीड. सो ती स्पीड काय येणार बघा m1 v1 प्लस m2 v2. इनिशियल मोमेंटम काय m1 u1 प्लस m2 u2. ओके. फायनल मोमेंटम काय m1 v1 प्लस m2 v2. आता मोमेंटम म्हणजे माहित आहे मास इंटू काय असतं व्हेलॉसिटी असतं. ओके. सो मास इंटू व्हेलॉसिटी आपण लिहिलेलं आहे. सो देअरफॉर ज्या मासेसच्या लाईक टर्म्स आहेत त्या आपण सेपरेट करू. सो लाईक टर्म्स आपण सेपरेट करणार आहोत. सो काय येतील बघा लाईक टर्म्स जे असणार ते तर मास आपण काय करू सेपरेट करू आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारी व्हेलॉसिटी. ओके. सो काय होईल m1 u1 मायनस हे v1 m1 इकडे येईल m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 मायनस ही टर्म पलीकडे जाईल m2 u2. हे आहे असं लिहिलं ही टर्म मी इकडे घेतली मायनस झाली. हे आहे असं मी काय केलं लिहिलं आहे ही टर्म पलीकडे गेली. सो m1 मी जर कॉमन घेतला तर आतमध्ये काय राहील सांगा u1 मायनस v1. हा m1 मी काय घेतला कॉमन घेतला. सो u1 मायनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय राहील सांगा v2 मायनस u2. सो याला आपण काय म्हणू इक्वेशन नंबर फर्स्ट असं म्हणू. ओके. काय काय केलं आपण तर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फायनल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay. So as the collision is elastic, total kinetic energy of the system is also conserved. Okay. आता एक collision कसं आहे इलास्टिक आहे. Okay. So बघा as the collision is elastic, as the collision is elastic, so the kinetic energies are conserved. तर ते जर इलास्टिक असेल ओके इलास्टिक असेल तर त्याची कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व्ड असणार आहे. सो इक्वेशन काय होणार बघा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सो काय होणार हाफ m1 u1 स्क्वेअर हाफ mv स्क्वेअर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेअर is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So kinetic energy चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे हाफ m1 v1 square plus half m2 v2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay. So हा कशाचा फॉर्म्युला आहे kinetic energy चा. So therefore अगेन इथं आपण लाईक टर्म्स काय करू एकत्र घेऊ आणि अनलाईक टर्म्स सेपरेट करू. मी थ्रूआउट हाफ न काय करतो डिवाइड करतो. थ्रूआउट जर हाफ न डिवाइड केलं तर हाफ सगळीकडचं काय होईल कॅन्सल. सगळ्यालाच हाफ न भागतो ना सगळ्याच टर्म मधला हाफ कॅन्सल होईल. सो राहणार काय बघा m1 u1 स्क्वेअर हे मी टर्म इकडे घेतली मायनस m1 v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू ही टर्म मी पलीकडे नेतो इथं काय बघा m2 v2 स्क्वेअर मायनस ही टर्म पलीकडे घेतली m2 u2 स्क्वेअर. ओके. लाईक टर्म्स ज्या मासेसच्या आहेत त्या मी सेपरेट केल्या. लाईक टर्म ज्या मासेसच्या आहेत ते मी काय करतोय सेपरेट करतो. ओके. थ्रूआउट मी हाफनं डिवाइड केलं मग हाफ सगळीकडचा कॅन्सल झाला. सो m1 u1 स्क्वेअर त्यानंतर इकडची असणारी टर्म मी मायनस m1 v1 स्क्वेअर घेतला.
सो इथं m1 कॉमन येईल इंटू ब्रॅकेट u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू m2 कॉमन येईल v2 स्क्वेअर मायनस u2 स्क्वेअर. ओके, सो m1 इंटू you know that a square minus b square तुम्हाला माहिती आहे काय a square minus b square काय असतं a square minus b square a square minus b square is equal to a minus b a plus b. एका ब्रॅकेट मध्ये a plus b दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये a minus b. सो इथं पण येणार बघा u1 plus v1 आणि u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2 आणि v2 minus u2. ओके, सो याला आपण काय म्हणू इक्वेशन नंबर सेकंड. याला काय म्हटलं इक्वेशन नंबर सेकंड. एक्सपान्शन केलं a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचं एक्सपान्शन काय a प्लस b a मायनस b. ओके, तसं मी एक्सपान्शन केलं. काय काय बघितलं बघा आपण इथं काय म्हटलं अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन काय बघतोय आपण कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्युरिंग ए हेड ऑन कोलिजन. सो अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम त्याच्यानुसार काय म्हटलं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फायनल मोमेंटम. मोमेंटमच्या किमती लिहिल्या लाईक मासेस एका बाजूला घेतले त्यानुसार त्याचं सेपरेशन केलं आणि इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हटलं. त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी त्याची कॉन्झर्व असणार आहे. सो कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाफ m स्क्वेअर थ्रूआउट हाफनं भागलं सगळीकडचं हाफ कॅन्सल झालं. आता सुद्धा लाईक मासेस एकत्र घेतले आणि व्हेलॉसिटी सेपरेट घेतल्या. आता u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर म्हणजेच काय u1 प्लस v u1 मायनस v1 तसंच u2 प्लस u2 v2 मायनस u2. ओके, सो डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट काय भेटतं बघा आता. डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन नंबर सेकंडला इक्वेशन नंबर फर्स्टने डिवाइड करू. सो इक्वेशन नंबर सेकंड मी इथं लिहितो m1 u1 plus v1 into bracket u1 minus v1 is equal to m2 v2 plus u2 and v2 minus u2 divided by okay काय आहे divided by equation number first m1 u1 minus v1 m2 v2 minus u2 m1 m1 m2 m2 cancel u1 minus v1 u1 minus v1 cancel u2 minus u2 cancel. so राहिलं काय u1 plus v1 is equal to v2 plus u2 u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. ओके, इथंपर्यंत सगळ्यांना समजलं का काय काय केलं ते बघा आपण. सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंडला इक्वेशन नंबर फर्स्टनं डिवाइड केलं. सेकंड बघा आहे असं लिहिलं त्याला इक्वेशन नंबर फर्स्टनं डिवाइड केलं ते सुद्धा आपण इथं लिहिलेलं आहे. ओके, सो आपलं इक्वेशन काय आलं u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. सो फॉर इलॅस्टिक कोलिजन ते आपल्याला इक्वेशन त्याचं लिहायचं आहे. ओके, सो देअरफॉर बघा ह्या बाजूला मी लिहितो
So for elastic collision, तर काय इक्वेशन आलं बघा, u1 plus v1 is equal to v2 plus e2, v2 plus u2, u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. So therefore like terms एकत्र घेतल्या तर काय होतं बघा, u1 minus u2 is equal to v2 तसाच आहे आपल्याला गेला v2 minus v1. So coefficient of restitution is equal to काय म्हणतो आपण, relative velocity of separation upon relative velocity of approach. So relative velocity of separation v2 minus v1 upon relative velocity of approach, that is u1 minus u2. आता हा जो रेशो आहे तो रेशो आपल्याला काय करायचा आहे, निगेटिव्ह घ्यावा लागतो, बरोबर आहे. म्हणजेच काय करतो आपण, ते चेंज करतो. सो निगेटिव्ह रेशो घेतो म्हणजेच काय करतो आपण, त्याच्यामध्ये मायनस. सो हे जर मायनस असेल तर काय होणार बघा, सो ई इज इक्वल टू मायनस असल्यामुळे हे प्लस होईल. सो v1 मायनस v2 अपॉन u1 मायनस u2. किंवा आपण ते सुद्धा काय करू शकतो, चेंज करू शकतो. त्याच्यामध्ये काय u2 मायनस u1 सुद्धा प्लेस करू शकतो. सो u2 मायनस u1 मायनस u2 केलं किंवा u2 मायनस u1 केलं, डझंट मॅटर. ओके, फक्त निगेटिव्ह साइन असल्यामुळे त्याच्यामध्ये न्यूमरेटर चेंज होतो. सो दस फॉर एन इलॅस्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू, हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर दोघांची त्याची असणारी जी काही किंमत आहे ती काय असते, इलॅस्टिक कोलिजनसाठी ई इज इक्वल टू 1 असते. So coefficient of restitution E is equal to 1. So for perfectly inelastic collision E is equal to 0. Okay. So coefficient of restitution lies between 1 and 0. आता जनरली काय सांगितलेलं आहे, सर हे एक्सप्रेशन जर आपण व्हाईल सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज u1 u2 v1 v2 देअर अल्जेब्रिक व्हॅल्यूज. सो E इज इक्वल टू मायनस vs अपॉन u आपल्याला माहिती आहे. u ची किंमत आहे u1 मायनस u2, तर vs ची किंमत आहे v1 प्लस v2. तर त्याच्यामध्ये काही फरक पडत नाही. सो ई इज इक्वल टू परत काय तर 1, जे परफेक्टली इलॅस्टिक कोलिजन म्हणजे सेम एक्सप्रेशन. ओके, तर ह्या ठिकाणी आपला हा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो काय आहे पॉईंट तो काय झालेला आहे, संपलेला आहे. ओके, सो काय काय बघितलं आपण बघा, काय काय पाहिलं इथं. सो पहिल्यांदा आपण काय म्हटलं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्युरिंग हेड ऑन कोलिजन. So according to principle of conservation of linear momentum, total momentum, initial momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to total final momentum काय घेतलं, m1 v1 plus m2 v2. आता लाईक टर्म्स आपण काय केलं, एकत्र केल्या. सो m1 u1 मायनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 मायनस m2 u2. त्याच्यामधून m1 कॉमन काढला, इकडे m2 कॉमन काढला. सो कोलिजन इज इलॅस्टिक, सो कायनेटिक एनर्जीचा काय होतील, कॉन्झर्व्ड. सो कायनेटिक एनर्जीसाठी हाफनं मल्टिप्लाय केलं आणि थ्रूआउट हाफनं डिवाइड केलं. सो राहिलं काय, m1 u1 स्क्वेअर मायनस m1 v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वेअर मायनस m2 u2 स्क्वेअर. परत m1चे टर्म्स एकत्र घेतल्या, कॉमन काढलं. आता u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर आणि v2 स्क्वेअर मायनस u2 स्क्वेअर म्हणजे u1 प्लस v1 u1 मायनस v1 u2 प्लस u2 v2 मायनस u2. त्याला आपण काय केलं, डिवाइड केलं. सो इक्वेशन काय आलं आपलं, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. सो देअर फोर इलॅस्टिक कोलिजनसाठी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू काय आलं बघा, ते v2 प्लस u2. सो इथं सुद्धा आपण काय u2 मायनस u1 घ्या किंवा u1 मायनस u2 घ्या, काही फरक पडत नाही. आणि v2 मायनस v. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू मायनस v2 अपॉन v1, ते आपण फक्त चेंज करणार त्याचं न्यूमरेटर. So v1 minus v2 upon u2 minus u1. Okay, so E is equal to 1.